Sorry for this. Maybe my connection disconnected. Yes, I'm coming once again back. Just be patient. I hope so. Maybe your people listening, maybe some more, because I have the many information. I can within this time limit I have to complete it. So if you think further doubts means you can keep in contact. So I will continue. Maybe once there's few other people join. So anybody is having any doubts, you can put it in the chat also. In the meantime, you can put your information, your name, designation, your contact number, mobile number, and your college or your industry like that. So if I give you more information, this is a very information useful to you for your career. Even I can able to share my experiences. Okay. So we are once again connected. And joining once again is Syed. Are you able to see my presentation, Syed? Yes, sir, I can. Okay, I can continue, right? Yes, sir, you can continue. Yeah. People are so joining. You see that these are the standards. Actually, this maybe wherever you go, you have to follow the standards. The standards may be very important for the connectivity. So 802 is a 802.3 is a Ethernet LAN connection. Your computer is connected through Ethernet. So in that maybe deep study, you can learn this 802.7 broadband lines. Broadband at 8.2.7 and next 8.2.8 fiber optical LAN. These are the cables. See the cables you are seeing. These are the cable fiber optic cable like that. The single mode cable and the multi mode cables are there. Two types cables there. So that is a very interesting topic. The fiber optical is, if you learn means you can enjoy that and you can spend more time. Sorry. So many of the people once again joined 1 minute. And next I told about the modem. Actually, I told the modular, that is a modulator and demodulation signal. Analog to digital to analog to digital. Then another one is the Wi-Fi modem. Actually, you see wherever you go today in your home also without Wi-Fi, nobody is there. So the modem is Wi-Fi oriented. Okay, so you can see the using that device you are connecting to various devices. For example, in your home segment, 2 or 3 or 4 or any number of devices based on your internet bandwidth speed, you can connect it. So that will give the wireless access point is nothing but see, if you go to the railway station, there you can see that APs that called the device. You see the wireless also, you think there is no wire means that the wire is a mandatory. The device is, you see just there is a wire is connected. So the device only connecting to your mobile or your laptop, that one. So for that Wi-Fi device also need a physical cable connection. It's a very important. Don't think wireless means without wireless happening. Not 100%. The device to your laptop, device to your mobile, that is only Wi-Fi. You can connect it. And the next is same like that access point. That is the informations and then you see the network. Maybe they need testers. You need testing devices for the network. So this whether the cable is right or not. So that is a testing method is very important. There is a devices. Some devices I'm sure that this is the device network cable tester. You can put one end in one area, that is a cable at one end. Another end is another area. You can check it out the cable. How far is the light is blinking one by one. There's a 8 cable. Inside the cable there is a 4 pair, that is of 8 wires. So you can check it out through these devices. And next this is the Fluke network. They are the world renowned advanced devices. The cost is very expensive and this is a very accurate result you can see. The Fluke network devices testers and maybe
that is called optical OTDR. They will tell this is the OTDR. This is for the fiber cable connection. For example, you are connecting cable from here to some 30 kilometers, 20 kilometers. The cable cut maybe some 20 kilometers after that. How you know? So this is the advanced device. That is the OTDR device. This device is they can connect to that cable and check it out. In which kilometer the cable is maybe choked, the cable is damaged. So they will instruct to the particular area person to go and dig that area only. So that much advanced devices are there. No need to travel entire 30 kilometer, entire 20 kilometer. Just they will find it out which kilometer there is the exact damage is there. So these devices give more support, more effective one to sort out your issues. And then is maybe after that, then I will tell one more thing about the Fluke network. That is also having the certifications also. The fiber optical cable is another big area, so you can learn. Most of the people they don't know today. Wherever you go, the fiber. Even today, you heard about the FTTH, FTTB, that is called fiber to the home, fiber to the business. This is implemented in the US. So now they implementing in Chennai and Mumbai like that in a residential. Okay, that means one cable to your home is connected for all the devices with a high speed. So that is the one fiber to the home and fiber to the business. So this is very important. So next we are almost come to the end. This is a question and answer session. Anybody want to ask? You please unmute and ask your question. I'm ready to answer. And so one thing, just keep it in mind. This session will at least you have to carry some information and about your career. So because most of the people don't know where to start, when to start, how to go there. There is a many systematic procedures now. The period is a COVID period. My humble request: try to learn the new technology. Don't think this is a waste period. Try to utilize this period for your education career or maybe your technological career. There is many courses they are coming with best offers. Please try to utilize this time for your career development. Any technology oriented, anything advice, anything means, please contact us. So we are also ready to hear. Syed, anybody is there to ask the question? Syed? As of now, nobody, sir. You can continue. Okay. So anybody is there? Maybe I will wait 1 second. And this is my the SBAT center. Is address is located in the prime location, Angapakam Hadas Road. So you can contact this mobile number and even you share your mails. Syed, you can put the feedback form. They can send the feedback also. Aniappan sir, thanks for coming. And maybe any audience want to ask any audience to speak. You see, there is a many information I am having. I cannot able to share all the within 1 hour or. Yes, sir. Sir, good morning, sir. Yeah, hello. Yeah. Good morning. My name is Saravanan, sir. Very good morning, sir. Solomon, sir. Yes, Saravanan. Saravanan. Yes, sir. Very good morning, sir. I think your introduction is very useful for us. Nice to hear. Okay. So actually, sir, I have more than 15 years experience in IT infra. Okay. I am working in an MNC company. Okay. So just I want to in network. I am taking care of entire IT like IT operations, networking. Everything I can know, but not like the expert level. Okay. So I want to do some better way because I cannot do any again CCNA and all. So I want to very useful technologies. What would be the useful for me? Saravanan, are you working in the network field now currently? I am working on it. I am working on it. Career க்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம் இப்போ? Maybe others கொஞ்சம் சவுண்ட் கம்மியா வச்சு நல்லா இருக்கும். Maybe சரவணன் இப்போ வந்து நீங்க பண்ண வேண்டிய சில விஷயங்கள் தான். நெட்வொர்க் எல்லாம் நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்க. சோ அதெல்லாம் வந்து நாலேஜ் இருக்கு உங்களுக்கு. இப்போ வந்து நீங்க லேர்ன்
இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ரீ சர்வீசஸ் இருக்கு, நிறைய இப்போ ஆஃபர் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. இந்த டைம் நல்லா யூஸ் பண்ணுங்க. கம்மியா கொடுக்குறாங்க. நாட் ஃபார் தி யுவர் உங்களை வந்து அது வந்து ரெப்ரசன்ட், அது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சர்டிபிகேஷன். என்ன நாலேஜ் நீங்க எடுத்துக்கிறீங்கன்னு தான் பார்க்கணும். சோ அதனால ட்ரை டு லேர்ன் சம் நியூ டெக்னிக்ஸ். நீங்க இப்போ எதுல போகணும்னு பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எம்என்சி எல்லாம் நீங்க ட்ரை பண்றீங்கன்னா, இப்போ 1 இயர் இப்போ டியூ டு கோவிட் வந்து ஒரு 1 இயருக்கு வந்து கொஞ்சம் சிரமமான விஷயம். ஏன்னா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எல்லாருக்குமே ப்ராப்ளம். இந்த இயர் முடிக்கிற ஸ்டூடெண்ட், இந்த 2020 ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டும் ப்ராப்ளம், 2020 ஸ்டூடெண்ட் அப்ராட் போறவங்களுக்கும் ப்ராப்ளம் ஹையர் ஸ்டடிக்கு. அண்ட் ஏற்கனவே இந்த கோவிட் பீரியட்ல சில பேருக்கெல்லாம் ஜாப் லாஸ் ஆயிருக்குது. அண்ட் சில பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சேலரியில வந்து ரிவைஸ் ஆயிருக்கு. நான் ஒன்லி திங் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ, this is the one ஒரு டிஃபிகல்ட்டான சிச்சுவேஷன். அந்த இந்த சிச்சுவேஷனை வந்து நீங்க டெக்னாலஜி நாலேஜை கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணுங்க, ஃபேஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா மறுபடியும் வந்து ஆஃப்டர் த கோவிட் வந்து இந்த ஃபீல்டு வந்து பெரிய டிமாண்ட்ல போகும். ஏன்னா இன்னைக்கே வந்து நெட்வொர்க் இல்லைன்னா உங்களுக்கு இல்ல. நீங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம்னா இது நெட்வொர்க் தான் சார். சார் இப்ப பாத்தீங்கன்னா கிளவுட்னு சொல்றாங்க. கிளவுட் டெக்னாலஜி நிறைய வந்துச்சு சார். இப்பலாம் வந்து சர்வர் கிரியேட்டமே கிளவுட் மூவிஸ் அப்படிங்கறாங்க. சோ திங்கிங் கிளவுட் ஆல்சோ. இல்ல கிளவுட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இன்னைக்கு இருக்கிறது கிளவுட் வந்து பிரைமரியா இருக்கிறவங்க AWS அண்ட் Azure தான் போயிட்டு இருக்கு, கூகுள் கிளவுட் போயிட்டு இருக்கு. சோ கான்செப்ட் எல்லாத்துக்கும் ஒரே கான்செப்ட் தான் சார். நீங்க படிக்க வேண்டியது ஒரே கான்செப்ட் தான். ஒரு எதுவும் தெரிஞ்சீங்கன்னா இது எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான். சோ இப்போ டிமாண்டா இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ AWS கொஞ்சம் நல்லா போயிட்டு இருக்குது. சோ அதனால யூ கேன் புட் சம் நாலேஜ் லேர்ன் பண்ணுங்க அதுல AWSல. ஏன்னா கிளவுட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து சிஸ்டமேட்டிக் ப்ரொசீஜர்ஸ் தான். நீங்க எல்லாம் கிளிக் அண்ட் டிராக் அண்ட் டிராப் அசைனிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நோடு போனாலும் சர்வர் போனாலும் எல்லாமே எவ்ரிதிங் அவைலபிள், ஒன்லி பிளக் அண்ட் பிளே பண்ற மாதிரி தான் அது. அதனால அது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நெட்வொர்க்ல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பெரிய கஷ்டம் இருக்காது. எதனா இருந்ததுன்னா என்ன கால் பண்ணுங்க, I will guide you how to do that. Definitely sir. Thank you sir. I think so maybe உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. Yeah. So any other thing, anybody? Good morning sir. Yeah sir, உங்க வாய்ஸ் கொஞ்சம் கிளியரா பேசுங்க. Hello sir, it's audible sir, my voice. சொல்லுங்க சார், சொல்லுங்க. Sir, I am Cisco certified person sir. I am a 2019 passed out student sir. Okay. I am currently working as a software developer at Chennai sir. Okay. I am searching for job in networking side. Okay. So how can I apply sir? Okay, so you are B.Tech என்ன பண்ணீங்க? BA B.Tech பண்ணீங்களா? B sir, B computer science. உங்க பேர் என்ன? L Soundaraju sir. சவுந்தரராஜன் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா 2000 இப்பதான் முடிச்சிருக்கீங்க. நீங்க 19 CCNA வந்து நீங்க படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 30 கேஸ் ஸ்டடி இருக்குது. CCNA முடிச்சிட்டீங்கல்ல? Yes sir, Cisco certified வச்சிருக்கேன் sir. சர்டிஃபைட் இருக்குல்ல? ஓகே. சோ எந்த இயர்? இப்போ 2019 எழுதுனீங்களா? Yes sir. ஓகே, ரைட். சோ இப்போ இதுல சிஸ்கோல வந்து இப்போ டு பி வெரி ஃபிராங்க், இப்போ நீங்க வந்து ஒரு லேப்ல போய் படிச்சிருந்தீங்கன்னா மேபி சில கேஸ் ஸ்டடி தான் பண்ணிருப்பீங்க. சிஸ்கோல ஒரு ஃபண்டமெண்டலா வந்து ஒரு 30 கேஸ் ஸ்டடி இருக்கு. இந்த 30 கேஸ் ஸ்டடியும் உங்க லேப்ல நீங்க பண்ணிருக்கணும். இதுதான் இந்த 30 கேஸ் ஸ்டடி தான் நம்ம வேர்ல்டு வைடா எல்லாமே 30ன்னு சொல்ல முடியாது. இந்த 30க்குள்ள எல்லாம் மேக்ஸிமம் கவர் ஆயிடும். சோ மை சஜஷன் இஸ் யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ யுவர் கேஸ் ஸ்டடி அண்ட் அதுல வந்து நீங்க ஒரு டம்மிஸ்லயோ இதுலயோ உங்களுடைய இதுல நெட் புட்டிலயோ போட்டு செக் பண்ணி பாருங்க. இப்போ சிஸ்கோவே நிறைய வந்து பிராக்டிசஸ் கொடுத்துருக்கோம். அதை வந்து நீங்க நிறைய செக் பண்ணி பாருங்க, எப்படி ட்ரபிள் ஷூட் பண்றதுன்னு பாருங்க. எனக்கு ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான், ஜஸ்ட் இம்ப்ரூவ் யுவர் டெக்னிக்கல் நாலேஜ். சிஸ்கோ சர்டிபிகேட் இருக்கிறதுனால மட்டும் ஒருத்தருக்கு வேலை கிடைச்சிடாது. அதுல வந்து ரவுட்டிங் கான்செப்ட்ல வந்து நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ரவுட்டிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரிப்ல நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ஓகே, சோ அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இதுல வந்து நீங்க அதுல கொஞ்சம் கேஸ் ஸ்டடியை கொஞ்சம் நல்லா ரெடி பண்ணிக்கிட்டு நீங்க நெக்ஸ்ட் போனீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இதுல உங்களுக்கு எதனா சப்போர்ட் வேணும் எங்களை ஜஸ்ட் எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. we will guide you how to get a job. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து டெக்னிக்கலா தெரியறவங்கள மட்டும்தான் வந்து இண்டஸ்ட்ரி வந்து கூப்பிடுது எல்லாருமே. ஏன்னா எனக்கு வர ஃபில்டர்ல பாத்தீங்கன்னா 1000 ரெசியூம் வருதுன்னா 1000 பேர்ல வந்து 800 பேர் வந்து CCNA பண்ணிருக்காங்க சர்டிபிகேஷன். பட் 800 பேர்ல 10 பேர் 5 பேர் தான் வந்து அந்த டெக்னாலஜி நாலேஜோட இருக்காங்க. ஒரு விஷயத்த நம்ம ரவுட்டிங் சொன்னோம்னா அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது வந்து ஒரு அதுல 10ல இருந்து 20% தான் இருக்குது. அதனால வந்து என்னுடைய சஜஷன், கான்சென்ட்ரேட் அண்ட் லேர்ன் டெக்னிக்ஸ். அதை நீங்க பண்ணிட்டாலே வந்து நீங்க யாரும் வந்து நீங்க அப்ளை பண்ணாலே உடனே கூப்பிட்டுருவாங்க.
So we will support you in that. So we are giving training in the CCNE also. So அப்படி எதுனா இருந்தா எங்களை கால் பண்ணுங்க சரவணன். உங்க இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே. ரைட். ஸோ ஐ ஹோப் ஸோ மேபி உங்களுக்கு இது ஆன்சர் உங்களுக்கு கரெக்டா மேட்ச் ஆச்சுங்களா உங்களுக்கு? ஓகே சார். ரைட். கம்பெனிஸ் எப்ப மறுபடியும் இப்போ வந்து கம்பெனிஸ் வந்து எல்லாமே வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ன்றதுனால another ஒரு 3 to 4 months இஸ் வெரி எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்குங்க. அதனால எல்லாமே மேக்ஸிமம் வந்து ஒர்க் ஃபோர்ஸே வந்து நமக்கு 50% ரெடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அதனால எந்த டைம் வந்து நீங்க ஒரு லேர்னிங் யூஸ் பண்ணுங்க. பட் இன்னொன்னு நீங்க என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் சப்போர்ட் ரிமோட்லி. நிறைய ஃப்ரீலான்சிங் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. நீங்க ஃப்ரீலான்ஸ்ல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ் எதுனா இருந்தா நீங்க ரெக்டிஃபை பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா they will pay in your account. பட் அதுக்கு நீங்க வந்து நெட்வொர்க்ல நீங்க ஃபண்டமெண்டல் நெட்வொர்க்ல நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். நெட்வொர்க் எதா இருந்தாலும் ஒரு டீப் ஸ்டடியில நீங்க எல்லாம் லேர்ன் பண்ணிக்கணும். நெட்வொர்க் இன்ஜினியர் த ஃபர்ஸ்ட் லெவல், நெட்வொர்க் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் த செகண்ட் லெவல், நெட்வொர்க் அசோசியேட்ஸ் அதுதான் CCNA. நீங்க தான் நெட்வொர்க் அசோசியேட்ஸுக்கான பேக்கேஜ் எல்லாம் இன்னைக்கு வந்து எங்கேயோ போயிடுச்சு. மேபி இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் இதுவா இருந்தாலும் மேபி அசோசியேட்ஸ்ல ஒர்க் பண்றவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா they are gaining 30 lakhs 40 lakhs அது மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வாங்குறாங்க. அதனால நீங்க கொஞ்சம் ரவுட்டிங்ல கொஞ்சம் நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. டெஃபினெட்லி வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு 3 to 4 months வந்து எதுக்கும் நம்ம வந்து அப்ராட் எதுவும் இப்போ எல்லாமே ஸ்டாப் ஆயிருக்கு. அதனால இப்போ ஓபன் பண்ண உடனே இந்தியாவுக்குள்ள இருக்கிற ஜாப்ஸே வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய லெவல்ல இப்போ மறுபடியும் ரீஸ்டார்ட் ஆகும். ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணிடுச்சு, நிறைய ஃபர்ஸ்ட் லெவல் கேட்டகரி, அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் கேட்டகரி எல்லாம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டாந்துட்டாங்க. அதனால என்ன பண்ண போறாங்க, அவங்க வீட்லயே வந்து ஒரு ஒரு 100 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல ஒரு ஆபீஸ் மாதிரி செட் பண்ணி கொடுத்துட்டு அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பண்ணி கொடுக்க போறாங்க. இதை ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. இது வந்து இனிமேல் வந்து பர்மனன்ட் ஆயிடும். அதாவது யாரெல்லாம் வந்து வீட்டுல இருந்து ஒர்க் பண்ணலாமோ அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த செட்டப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் TCSஓ இல்ல இவங்க எல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. MNC எல்லாம் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. அதனால நெட்வொர்க்குக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல்ல பெரிய டிமாண்ட் இருக்கும். அதாவது நீங்க தான் வந்து அதை வந்து எப்படி போய் பிளக் பண்ணணும்ன்றத பாக்கணும். நான் சொல்றது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? அதான் சொன்னேன். அதாவது இந்த நெட்வொர்க்ன்றது இன்னைக்கு வந்து நீங்க ஒரு ஆன்லைன் கோர்ஸ் ஆன்லைன் எல்லாத்துக்கும் என்ன உங்களுக்கு பேஸ் நினைக்கிறீங்களா? இல்லைன்னா நீங்க எதுவுமே கிடையாது. நீங்க எந்த கம்யூனிகேஷனும் கிடையாது. மறுபடியும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜீரோல தான் நிக்கும். அதனால நீங்க என்ன பண்ணு, நீங்க ப்ரௌடா சொல்லலாம், டே நான் நெட்வொர்க் நான் வந்து இது நான் நெட்வொர்க் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன், என் நெட்வொர்க் ஃபீல்டு 20 வருஷம் 30 வருஷம் ஆனாலும் நான் என் ஃபீல்டு வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நம்பிக்கையோட இருக்கலாம். நீங்க ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் பத்தி சொன்னீங்களா சார்? ஆமா. அது என்ன டெக்னாலஜி? அது ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் இஸ் ஒன்லி இஸ் a glass fiber. ஆக்சுவலா ஃபைபர்ன்றது ஒரு கிளாஸ் ஃபைபர் தான். அது ஆக்சுவலா முடி சைஸ்ல இருக்கும். இன்னைக்கு வந்து ஒரு சிக்னலை வந்து பல கிலோமீட்டருக்கு எடுத்துன்னு போறத டெக்னாலஜி அதுதான். இது வந்து US எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 15 இயர்ஸ் பேக்கே வந்துடுச்சு. நம்ம இந்தியாவில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2004 2003க்கு அப்புறம் தான் இதை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சாங்க. இப்ப வந்து ஏன்னா ரேட் அதிகமா இருந்தது அப்போ, இப்ப ரேட் எல்லாம் கம்மியாயிடுது ஓரளவுக்கு. பட் இன்னைக்கு வந்து ஃபைபர் இல்லைன்னா ஒண்ணும் கிடையாது. இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு இன்டர்நெட் வருது பாத்தீங்களா, வேற கண்ட்ரில இருந்து இன்னொரு கண்ட்ரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூகேல இருந்து இங்க வருது, சிங்கப்பூர்ல இருந்து இங்க வருதுன்னா எல்லாம் அண்டர் சி கேபிள், எல்லாமே ஃபைபர் ஆப்டிக்கல் தான். இந்த ஃபைபர் ஆப்டிக்கல் வந்து இல்லைன்னா உங்களுக்கு இன்டர்நெட் கேட்வே எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. நீங்க இதுல கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க. இன்னைக்கு ஃபைபர் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் எப்படி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பண்ணிட்டு இருக்குது. இன்னைக்கு கேபிள் டிவி ஆளுங்க ஃபைபர் யூஸ் பண்றாங்க. ஏன்னா ரிலையபிள், சிக்னல் லீக் இருக்காது, எண்ட் டு எண்ட் வந்து லாஸ் இருக்காது. இப்போ ஒரு கேபிள்ல நீங்க கோஆக்சியலையோ எதுலயோ ஒரு கேபிள்ல கொடுத்தா கூட ஒரு சிக்னல் இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த சைட்ல சிக்னல் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ் ஆகும். பட் ஆனா ஃபைபர்ல பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 99.9 கிட்ட வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த என்ஷூர் பண்ணிடுவாங்க. பிகாஸ் தட் இஸ் டிராவல் த்ரூ த லைட். நமக்கு நார்மல் காப்பர்ல போறதெல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ், மூவ்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் மாதிரி அது. அதனால லாசஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் டியூ டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கேபிள் ஆப்டிகல் ஃபைபர் இல்லாம காப்பர் கேபிள் எங்கன்னா வந்து போகுது, ஒரு மேக்னெட்டிக் எங்கன்னா டிஸ்டர்பன்ஸ் EMF டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னா அங்க சிக்னல் லாஸ் ஆகும், சிக்னல் சோக் ஆகும். புரியுதுங்களா? இப்ப ஒண்ணும் இல்ல, உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் இன்னொரு கம்ப்யூட்டருக்கு கேபிள்ல கனெக்ட் பண்றீங்கன்னு வச்சுங்களேன். இந்த கேபிளுக்கு மேல எங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர் போச்சுன்னா அந்த எலக்ட்ரிக்கல்ல கிரியேட் ஆகிற எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு உங்க கேபிள்ல போற டேட்டாவை சோக் பண்ணும்.
இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி ட்ரபிள் ஷூட்டிங்ல இது வரும். அதே மாதிரி கேபிள் லே பண்றதுக்கு சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா கேபிள் இன்டர்நெட் கேபிள் நெட்வொர்க் கேபிளையும் எலக்ட்ரிக்கல் கேபிளுக்கும் யூ ஹேவ் டு மெயின்டைன் த டிஸ்டன்ஸ். மினிமம் 1 feet இருக்கணும். எந்த இடத்துலயும் கிராஸ் ஆகக்கூடாது 90 டிகிரிக்கு. ஓகே, இது மாதிரி நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு. அதாவது என்ன பாத்தீங்கன்னா நீங்க அதை படிக்க படிக்க யூ கேன் என்ஜாய் தட் टेक्नोलॉजी। अभी आए ना वो एसी वाला एसी का नेक्स्ट anybody is there? हाँ sir, I have one more doubt. हेलो हेलो सैयद इंटरनेट सर्वर रूम का हेलो सेंथिल सर। यस, So my name is Satyanidhi. नहीं वो आदमी आया नेक्स्ट टाइम वो आदमी आया तो नहीं छोड़ो। I am working on MNC. Okay. In company ला पता नहीं 200 devices computers. Okay. कभी कभी आ रहा। இல்ல somebody is talking. யார் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணாங்க நல்லா இருக்கும். Yes. So the question ऐसे आया ना। 1 minute. The question is சொல்லுங்க சத்யநிதி. Yeah, the question is we have used the latest technology Cisco Meraki, okay, L3 switches, okay. Earlier we were used in the Juniper, okay. These are technology, but Wi-Fi Cisco Wi-Fi access point controller, and now we are moving to the Cisco access point, okay. The issue is sir, sometime the users complain us sometime Wi-Fi slow ஆயிருக்கு, network sometimes slow இருக்கு. பட் எங்களுடைய ISP கூட பாத்தீங்கன்னா 100 Mbps OFC லிங்க் தான் வச்சிருக்கிறோம். ஓகே, ஸோ இது வச்சிருக்கிறோம். இப்போ எங்களுக்கு இப்போ இந்த கொஸ்டின் என்னன்னா, நாங்க வந்து இது ஸ்டாண்டர்டா அஸ் பர் ஸ்டாண்டர்ட் படி பர்ஃபெக்டா நாங்க வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் மெயின்டைன் பண்றோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஆடிட் பண்ணணும். Okay, audit பண்ணி we have to submit the, suppose if we have to submit the report for the management. So அப்படியே ஒரு ஆடிட் பண்ணனும்னா எப்படி கான்டாக்ட் பண்ணனும், யாரை கான்டாக்ட் பண்ணனும் சார், எப்படி அந்த ஆடிட்டை நம்ம வந்து process ஸ்டார்ட் பண்ணனும்? ஓகே, நீங்க அந்த Cisco Meraki யூஸ் பண்றீங்க கரெக்ட்டா? எஸ், ரைட். சோ இது நீங்க யூஸ் பண்ற டூல் எல்லாம் வந்து பவர் டூல் தான் இது. பட் என்னன்னா ஆடிட்டிங்க்கு, அதாவது நெட்வொர்க் ஆடிட்டிங்னு தனியா ஒரு ஆர்கனைசேஷன்லாம் இருக்காங்க. சென்னையிலேயே நிறைய பேர் இருக்காங்க. சோ உங்களுக்கு நீங்க எனக்கு பர்சனல் இதுல வாங்க, நான் உங்களுக்கு அது யாருன்றதை அந்த உங்களுக்கு லிங்க் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஓகே, ஏன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லெவல் 1 லெவல் 2 லெவல் 3 பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க. எம்என்சிக்கெல்லாம் ஆடிட் பண்ணணும்னா அதுக்கான ஆடிட்டர்ஸ் வேற. ஓகே, சோ அதே மாதிரி அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த லெவல்ல இருப்பாங்க, கேபிஎம்ஜி, டெலாய்ட், அந்த மாதிரி ஏரியால இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் லெவல் L2ல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு கேட்டகரி. சோ இது மாதிரி டிஃபரெண்ட் கேட்டகரி இருக்கு. உங்களுக்கு நீங்க எனக்கு இப்ப நிறைய பேச முடியாதனால நீங்க அப்புறம் கூட என்னுடைய நம்பர் உங்கள்ட்ட இருக்குங்களா? எஸ், 95005 ரைட். என்னோட இன்னொரு நம்பரை எடுத்துங்க, 822066. 1 minute. ப்ளீஸ் ஆடியன்ஸ் என்னுடைய நம்பர் கூட எடுத்துங்க. எதனா இருந்தா அப்புறம் கூட கால் பண்ணுங்க எனக்கு. 822 066 9595. Even I'll put it in the chat box also. Maybe எல்லாம் பார்க்கணும்னா கூட நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க. 822 066 9595. சையத், அது ஒண்ணா ஒரு நிமிஷம் நானே டைப் பண்றேன். அதுமே ட்ரபிள் ஷூட்டிங், எனி டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் எதா இருந்தாலும் வந்து நீங்க எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். So I will give my email ID also. So audience, maybe இதோட நம்ம செஷன் இது பண்ணிக்கலாமா? Maybe anybody is having any other questions means please contact பண்ணுங்க. And உங்களுக்கு வேற எதனா இன்ஃபர்மேஷன் எதுனா தேவை அப்படின்னா எங்களை கால் பண்ணலாம். So questions எதுனா இப்போ கேட்க முடியல அப்புறம் கூட கேட்கலாம்னா கூட you can call us. இல்ல எங்க ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் அனுப்பிச்சிருக்கோம். So please fill that feedback form because that will give a more value to go for the next level of maybe sessions. So இது வந்து இந்த செஷன் இதோட நிறுத்திக்காம நீங்க வந்து just keep in touch. We will discuss more because I am having this field 25 years of experiences. இந்த experience வந்து I can give some way of உங்களுக்கு வந்து யூஸ் ஆச்சுன்னா I'm very happy about that.
You see, எல்லாருமே வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும், நிறைய பேர் ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க. But I don't want like that way. I want to share my information and share my experiences to you, because I developed almost 500 students in my career in the various fields. Still they are linked with me, and they are discussing about the more technical about they are facing problems at the same time next what to do. So like that of network groups and all I am having. So maybe just to keep in touch and try to get maybe input, and you can also have some knowledge, means you can also share that. So I mentioned in the chat box my name and my contact number and official email ID. So take it that and give. And I want to know that this session is very useful to you, and means just mention in your chat message. Yes, sir. Hello. Yes. Sir, I have a doubt, sir. Yeah, tell me. Yes. Sir, currently CCNA course syllabus has been updated. A news has came, right? Yeah. With Python, we need to study some Python knowledge. So No, can you tell us about? See that Python is another one, because the CCNA is the purely network oriented. Okay, so in that only command oriented controls will come. That you said no Python, that will come in the network soft technicals. That one, for example, Okay. you want to work it in the coding area, means you need Python knowledge in that. Okay. That only in the certification I mentioned, actually hardware certification and the software certifications. You go through it, means you can think about that. You purely want to go in maybe a network oriented, means the CCNA, CCNB, IP, like that of things is okay. And if you want to work in the router in the maybe a programming level, then there is a CCNA certificate separate. In that area only the Pythons come. Python also very easy to learn here. Is maybe people is thinking that is a difficult language. Because if you know the HTML letter and all, how easy it's like that. Python is a very simple, because you can easily learn. So try to utilize. Your name is what you said? Manoj Kumar K. Manoj Kumar. Which you are studying or working? Yeah, I'm studying. Student, third year, final year. Okay. You share your information. Keep in touch. Okay. Sir, sorry for interruption. Your voice is not audible. Okay. Now it's okay. Hello. Hello. Yeah, it's audible, sir. Right. So anybody else? Syed. So we can wind up the session. So please, maybe if you enjoyed this session, you can got information, means just type in a chat box yes. So I can understand, maybe your people maybe followed, and at least you utilize my session. Yes, I am getting the more number of yeses. Right. So we can close it off. Any other things? Right. So this is we can conclude it here. Maybe thanks for your patience. Maybe this session is useful to you, because I hope so. Further, any clarification, you can keep in touch with us. So I shared my information, and so keep learning. Don't stop your learn, and try to learn every day, and for your career development. In this COVID pandemic situation, my request is be safe, avoid outside going, and spend time with your family and enjoy. Speak to your relations through phone. Have a nice day. Thank you. Hello. Sunil sir, can you hear me? Yeah. Sir, your voice is not audible to me. உங்க வாய்ஸ் எனக்கு கிளீனா இருக்கு சையத். இப்ப கேக்குதா பாருங்க.
ஹலோ, இருங்க ஒரு நிமிஷம். உங்களுக்கு கரெக்டா தானே இருக்கு? ஓப்போ அன்மியூட் பண்ணுங்க உங்கள்த. கேக்குதா சையத்? ஹலோ சையத், கேக்குதுங்களா? ஹலோ